Here we shall discuss some problems based on IC engine testing. So the first two questions are those questions given in model question paper published by KTU, and one additional question is also given, and that is one based on heat balance sheet. So all these questions are very important, and everything you relate to your thermal engineering lab. നിങ്ങൾ തെർമൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലാബിൽ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുന്നു. ആ എക്സ്പെരിമെന്റിന്റെ പ്രൊസീജിയർ ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് വരുന്നത്. അവിടെയുള്ള ഇക്വേഷൻസ്, അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻസ്, അതൊക്കെ ആയിട്ട് ഇതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യുക. സോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും. ഈ ടോപ്പിക്കിലെ കുറേ ടേംസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ ടേംസ് എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് പഠിക്കണം. ആ ടേംസ് കറക്റ്റായിട്ട് പഠിക്കാൻ ഞാനൊരു ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഒരു PPT, ഒരു PDF അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് അതാദ്യം ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ ടേംസ് ഒക്കെ ആയിട്ടൊന്ന് ഫെമിലിയറൈസ് ആവുക. എന്നിട്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുക. അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നോക്കുക. 4 cylinder 4 stroke petrol engine. Air fuel ratio by weight is given. Calorific value of fuel is given. Mechanical efficiency, air standard efficiency, relative efficiency, volumetric efficiency. The stroke to bore ratio, the ratio of stroke length and internal diameter of the cylinder, that is given as 1.25. Suction conditions are given. 1 bar ambient pressure, 30 degrees Celsius ambient temperature. Speed of the engine is given. Brake power is also given. You are asked to find the compression ratio, indicated thermal efficiency, brake specific fuel consumption, bore and stroke. That ratio is given. And the values കാണണം. Bore and stroke. So identify the engine first. It's a 4 cylinder 4 stroke petrol engine. 4 cylinder 4 stroke petrol engine. A by F is m dot A by m dot F. M dot A is the mass flow rate of air. M dot F is the mass flow rate of fuel. That is given as 15. Calorific value. All the given terms are written. Mechanical efficiency, air standard efficiency, relative efficiency, volumetric efficiency, and L by D. The length to bore ratio, stroke length to bore ratio. So all these are the given thing. Stroke length, this notation is capital L. Notation of bore is capital T. Now all petrol engines are based on Otto cycle. Otto cycle. This is the equation for air standard efficiency of Otto cycle. 1 minus 1 by R raised to gamma minus 1. R is the compression ratio. So the air standard efficiency is given as 54%. So by using this relation, we are getting the compression ratio R. Compression ratio is 6.961. And the term relative efficiency is the ratio between indicated thermal efficiency and air standard efficiency. Indicated thermal efficiency by air standard efficiency. So air standard efficiency is 54%. Relative efficiency is 70%. That gives the indicated thermal efficiency, that is equal to 37.8%. With the other questions on compression ratio and indicated thermal efficiency. And the brake specific fuel consumption is total fuel consumption by brake power. Total fuel consumption is m dot F, brake power in kilowatt. So kilogram per kilowatt second. Kilogram per kilowatt second. That's the unit of BSFC. Now this volumetric efficiency is given. Volumetric efficiency is the ratio between the actual discharge and theoretical discharge. The actual discharge, the actual volume of air taken in, that is the actual discharge. Theoretical discharge by considering the dimensions of the cylinder. That is, for one revolution, what is the volume of air taken in? Volume of air taken is the volume of the cylinder. A cylinder inside volume air suck 5 by 4 d square L. And this engine is running with n RPM, n by 60 revolutions per second. So this is for one revolution. So for n revolution, 5 by 4 d square ln by 60 meter cube per second. And that is when one revolution is corresponding to one working cycle. That is for 2-stroke engine. One revolution, one working cycle, one suction. Whereas in 4-stroke engine, one suction is happening in 2 revolutions. 2 revolutions of the crankshaft.
So by considering that the theoretical discharge is this value by 2, pi by 4 d square L n by 60 by 2. Two-stroke engine, 1 revolution, 1 section. Four-stroke engine, 2 revolutions, 1 section. അപ്പോൾ ആ revolution എത്രയാണോ ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ വോളിയം കൺസിഡർ ചെയ്തെടുത്തത് അതിന്റെ ഹാഫ് ഒരു revolutionൽ ഇൻടേക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതാണ് pi by 4 d square L n by 2 by 60 meter cube per second. ഈ divide by 60 എന്തിനായിരുന്നു? That is for converting RPM to RPS. That is the theoretical discharge. Now this brake power is given. So brake power is 70 kilowatt. Mechanical efficiency is given. That gives indicated power. And the suction conditions are given. 1 bar 30 degrees Celsius. By using gas equation, we shall find out density of air coming in. Density of air is PV equal to MRT is the gas equation. By assuming air as perfect gas, P equal to M by VRT. M by mass by volume is density. P equal to rho RT. Rho is P by RT. Pressure is atmospheric pressure 1 bar 10 raised to 5 Newton per meter square. R287. Atmospheric temperature 30 degrees Celsius 303 Kelvin. That is density of air. So theoretical volume flow rate, and the mass flow rate is the actual mass flow rate is the theoretical rate into density. Right? M dot A actual equal to Q actual into density. Density ആണ് കിട്ടിയത്. So actual discharge into density. So indicated thermal efficiency is indicated power divided by the heat supplied per second. Indicated power mechanical efficiency at time കിട്ടി 87.5 kilowatt. Heat supplied per second is mass of fuel supplied into calorific value fuel. Mass of fuel supplied is അതാണ് ഇവിടുത്തെ കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ. മാസ് ഓഫ് ഫ്യൂവൽ സപ്ലൈ 5.1 into 10 raised to minus 3 kilogram per second. ഇനി ആക്ച്വൽ ഡിസ്ചാർജ് ഈസ് വോളിയോമെട്രിക് എഫിഷ്യൻസി ഇൻറ്റു തിയററ്റിക്കൽ ഡിസ്ചാർജ്. വോളിയോമെട്രിക് എഫിഷ്യൻസി ഗിവൻ ആണ്. തിയററ്റിക്കൽ ഡിസ്ചാർജിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി എം ഡോട്ട് എയുടെ ഇക്വേഷൻ ദിസ് ആക്ച്വൽ ഡിസ്ചാർജ് ഇൻറ്റു ഡെൻസിറ്റി ആണ്. അപ്പോൾ ആക്ച്വൽ ഡിസ്ചാർജിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെയുണ്ട്. ഡെൻസിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടി 1.16 സംതിങ്. സോ ദിസ് ഈസ് this equation has to be multiplied by 4 because it's a 4-cylinder engine. ഇവിടെ number of cylinders കൂടെ ന്യൂമറേറ്ററിൽ വരും. ഒരു സിലിണ്ടറിലേക്കുള്ള ഡിസ്ചാർജ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. By considering all the 4 cylinders, the total discharge is that value obtained by using the previous equation into 4. ഇനി actual discharge, the actual mass flow rate by mass flow rate of fuel is the air fuel ratio, that is 15, that is given. M dot F കിട്ടി. So M dot യുടെ ഇക്വേഷൻ ആയി കിട്ടുന്ന M dot നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. വോളിയോമെട്രിക് എഫിഷ്യൻസി ഉണ്ട്, M dot A ഉണ്ട്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ L by D റേഷ്യോ ഉണ്ട്. സോ L is 1.25D. അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് ഡയമീറ്റർ കിട്ടും. ആ ഡയമീറ്റർ കിട്ടിയാൽ L equal to 1.25D ലെങ്ത് കിട്ടും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് കാണാനുള്ള മെത്തേഡായിരുന്നത് ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് ദ diameter and stroke length. And one more term is brake specific fuel consumption, that is mass flow rate of fuel. അതുപോലെ ഉണ്ട് 5.1 into 10 raised to minus 3 by brake power. So the unit is kilogram per kilowatt second. So എല്ലാ ടേമുമായി ഒരു നല്ല ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ്. നമ്മുടെ എല്ലാ ടേംസും ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഉണ്ട് കേട്ടോ. നിങ്ങളുടെ സിലബസിൻ്റെ കൂടെ തന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലുള്ള പ്രോബ്ലമാണ്. Now we shall move to the second problem. ഇതിൽ ഒരു 4-stroke സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ ഡീസൽ എഞ്ചിനാണ്. ഒരു ട്രയൽ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് 30 minutes duration. The total fuel consumption is 4 liters. Calorific value, specific gravity of fuel is given. ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഡയഗ്രത്തിന്റെ ഏരിയ given ആണ്. ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഡയഗ്രത്തിന്റെ ഏരിയ, ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഡയഗ്രത്തിന്റെ ലെങ്ത് അതെല്ലാം given ആണ്. ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഡയഗ്രത്തിന്റെ ഏരിയ, ആ ലെങ്ത്, അത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് മീൻ ഇഫക്റ്റീവ് പ്രഷർ ആയിരിക്കും. ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാനുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ഉണ്ട്, ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. ആ മെത്തേഡിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്പ്രിംഗ് എല്ലാം. അപ്പം അങ്ങനെ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് മീൻ ഇഫക്റ്റീവ് പ്രഷർ കിട്ടും. ബ്രേക്ക് ലോഡ് ഈസ് ഗിവൺ, spring balance reading is given, effective brake wheel diameter is given,
speed is given, cylinder diameter is given, stroke is given. Calculate indicated power, brake power, mechanical efficiency, specific fuel consumption, and indicated thermal efficiency. All terms ഉണ്ട്. So this indicated mean effective pressure is area of the indicator diagram by length into this spring constant A by L into K. ഓരോന്നിന്റെ യൂണിറ്റ് നോക്കുക. Area centimeter square, length centimeter, K, the unit of K is bar per centimeter. So this equation directly gives the indicated mean effective pressure. Indicated mean effective pressure നിങ്ങൾ indicated power ആയിട്ട് relate ചെയ്യുക. Indicated power ആണ് വേണ്ടത്. Power വേണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഫോഴ്സ് വേണം. But the force is pressure into area. Indicated mean effective pressure into area. Force നെ work done ആക്കണം. Force into displacement. Displacement of the piston is stroke length L. So this gives work done. That is work done in one cycle. There are n by 60 cycles per revolutions per second. N by 60 revolutions per second. This is work done per revolution. Revolution cycle alla. Work done per revolution. N by 60 revolutions per second. And that is for 2 stroke. For 4 stroke ആവുമ്പോൾ അത്രയും പവർ ഇല്ല, കാരണം 2 revolutionലെ ഒരു പവർ ഉള്ളൂ. So n by 2 എടുക്കണം. N by 2. So this 2 comes for 4 stroke. Normally questions എല്ലാം 4 stroke ആയിരുന്നു കേട്ടോ. നിങ്ങൾ റെഫറൻസ് ആയിട്ട് നോക്കുന്നതെല്ലാം 4 stroke മതി. 2 strokeന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അത്ര കോമൺ ആയിരിക്കില്ല. 2 stroke വന്നാൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ 4 strokeൽ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ 2 ആണെന്ന് ഓർക്കുക. This small n stands for number of cylinders. This is a single cylinder engine, so that is 1. So directly by using this equation you got IP. ഇനി IP കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രേക്ക് പവർ വേണം. ബ്രേക്ക് പവറിന് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് the brake load ഉണ്ട്, spring balance reading ഉണ്ട്, effective brake wheel diameter ഉണ്ട്. Effective brake wheel diameter ഉണ്ട്. അപ്പോൾ മെക്കാനിക്കൽ ഡൈനാമോമീറ്ററിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് 2 pi nt by 60 by 1000. This divide by 1000 for converting to kilowatt. And this T is torque is that weight into radius. Weight is actually the added mass minus spring balance reading into radius, effective radius of the brake drum. അപ്പോൾ ഡയമീറ്റർ ഗിവൻ ആണ് 1.5 ആണ്. 1.5 by 2 റേഡിയസ് ആയിട്ട് എടുത്തു. ചിലപ്പോൾ ഇത് പെരിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഗിവൻ കേട്ടോ. ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ആ ബ്രേക്ക് ഡ്രമ്മിന്റെ പെരിമീറ്റർ ഗിവൻ ആയിരിക്കും. പെരിമീറ്റർ എന്താ 2πr. അപ്പോൾ 2πr is പെരിമീറ്റർ ഒരു 150 സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2πr equal to 150 എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ റേഡിയസ് കിട്ടും. അപ്പോൾ ബ്രേക്ക് ഡ്രമ്മിന്റെ ഡയമീറ്റർ തരാം, റേഡിയസ് തരാം, പെരിമീറ്റർ തരാം. എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ ടേമിൽ വേണ്ടത് റേഡിയസ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ഡയമീറ്റർ ആണെങ്കിലും പെരിമീറ്റർ ആണെങ്കിലും അത് റേഡിയസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ഇവിടെ 9.814 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇത് മാസാണ്, നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത മാസാണ്. അതിനെ വെയിറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് 9.814 മൾട്ടിപ്ലൈ ബൈ 9.814. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡൈനാമോമീറ്ററിന്റെ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് ബ്രേക്ക് പവർ കിട്ടി. മെക്കാനിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി ഈസ് ബ്രേക്ക് പവർ ബൈ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് പവർ ഡയറക്റ്റ്ലി കിട്ടി. ഇനി ഫ്യൂവൽ കൺസപ്ഷൻ വേണം. ടോട്ടൽ ഫ്യൂവൽ കൺസപ്ഷൻ it is consuming 4 liters for 30 minutes. Liters in meter cube ആക്കി 4 into 10 raised minus 3 meter cube in 30 minutes. And അത് വോളിയം ആണല്ലേ, ഇപ്പോഴും വോളിയം. നമുക്ക് എപ്പോഴും വേണ്ട മാസ് ആണ്. എത്ര ഫ്യൂവൽ കൺസ്യൂം ചെയ്തു, മാസ് ഓഫ് ഫ്യൂവൽ കൺസ്യൂം പെർ സെക്കൻഡ്. വോളിയത്തിന് എങ്ങനെ മാസ് ആകും? വോളിയത്തിനെ മാസ് ആക്കാനുള്ളത് ഡെൻസിറ്റി മാസ് ബൈ വോളിയം ആണ്. സോ മാസ് ഇൻറ്റു ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു വോളിയം. ഡെൻസിറ്റി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. ക്വസ്റ്റനിൽ തന്നിട്ട് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ആണ്. സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റിനെ 1000 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഒരു ഫ്യൂവൽ അല്ലേ, സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ ലിക്വിഡ്. സോ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ ഫ്യൂവൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് ദ ഫ്യൂവൽ ഇൻറ്റു ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ. അപ്പോൾ 1000 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. സോ 0.8 into 1000, 800 kilogram per meter cube into this volume 4 into 10 raised to minus 3, that much kilogram in 30 minutes. Divide by 30 per minute into 60 per hour. Normally TFC total fuel consumption നമ്മൾ പറയുക കിലോഗ്രാം പെർ അവറിലാണ്. 6.5 kilogram in 1 hour. Specific fuel consumption, total fuel consumption by brake power. Brake power value ഉണ്ട് 20.04. And indicated thermal efficiency is indicated power by heat supplied by fuel per second. Heat supplied by fuel per second is mass of fuel consumed into calorific value of fuel. ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ 6.4 kilogram per hour ആണ്. കിലോഗ്രാം പെർ അവറിനെ കിലോഗ്രാം പെർ സെക്കൻഡ് ആക്കുക. 6.4 by 3600 kilogram per second. എന്നിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക.
So we are getting the indicated thermal efficiency. And the third question is regarding the heat balance sheet. ഒരു heat balance sheet ന്റെ ഒരു reference problem ആണ്. It's a single cylinder oil engine. Following observations are made: compression ratio, fuel consumption, calorific value of fuel, air consumption, speed, torque on weight drum, Newton meter ആണ്. Torque എന്ന യൂണിറ്റ് Newton meter ആണ്. The quantity of cooling water used, temperature rise of water, exhaust gas temperature, ambient temperature, room temperature, CP for exhaust gas, brake power, brake specific fuel consumption, brake thermal efficiency. Also draw the heat balance sheet. So mass of fuel is given, mass of air is given. എല്ലാത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കണേ. എല്ലാത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാം പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. വാട്ടറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ഇസ് ഗിവൺ. ദിസ് CW is specific heat of water. അത് ചില ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തരണമെന്നില്ല കേട്ടോ. You take it as 4.2 kilojoule per kilogram. ഇനി ആദ്യം ബ്രേക്ക് പവർ കാണണം. ബ്രേക്ക് പവർ is 2 pi nt by 60 into 1000 kilowatt. ഇവിടെ ടോർക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി ഗിവൺ ആണ്, സ്പീഡ് ഗിവൺ ആണ്, ഡയറക്റ്റ് ആണ് 36.98 kilowatt. Brake thermal efficiency, brake power by heat supplied by fuel per second. M dot F into CV. M dot F in kilogram per second, CV in kilojoule per kilogram. 10.2 അത് കിലോഗ്രാം പെർ അവർ ആണ്. സെക്കൻഡ് ആകാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അത് ഡിവൈഡ് ബൈ 3600 ചെയ്തത് കേട്ടോ. 10.2 by 3600 kilogram per second. 3600 ന്യൂമറേറ്ററിൽ വന്നു. So you got 29.75. And brake specific fuel consumption is total fuel consumption 10.2 by brake power. Answer I brake power. ഇനി ഹീറ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വേണം. ഹീറ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഇൻപുട്ട് വേണം. മിനിറ്റ് ബേസ് ആണ് കേട്ടോ. പെർ സെക്കൻഡ് ആവാം, പെർ അവർ ആവാം, പെർ മിനിറ്റ് ആവാം. മിനിറ്റ് ബേസ് ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഏതെങ്കിലും ഒരു യൂണിറ്റിലേക്ക് നിങ്ങളത് എടുത്താൽ മതി. ഏത് യൂണിറ്റ് ആണെങ്കിലും കറക്റ്റാണ്. ദ ഹീറ്റ് സപ്ലൈഡ് ബൈ ഫ്യൂവൽ പെർ സെക്കൻഡ് ഈസ് M dot F into CV. So M dot F into CV അത് പെർ മിനിറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് 10.2 by 60. അപ്പോൾ ഹീറ്റ് സപ്ലൈഡ് ബൈ ഫ്യൂവൽ ഇൻ 1 minute കിട്ടി. ദിസ് മച്ച് കിലോജൂൾ പെർ മിനിറ്റ്. ദ ഹീറ്റ് ഇക്വലന്റ് ടു BP, അത് BP 36.98 കിലോ വാട്ട് ആണ് കേട്ടോ. 36.98 കിലോ വാട്ട് ആണ്. ആ കിലോ വാട്ടിനെ പെർ മിനിറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്, ഇൻ 1 minute ആക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇൻറ്റു 60 ചെയ്തത്. സോ ഇൻറ്റു 60 കിലോജൂൾ പെർ മിനിറ്റ്. BPനെ നമ്മൾ പെർ മിനിറ്റ് ആക്കി അത്രേ ഉള്ളൂ. കിലോ വാട്ട് എന്നുള്ളത് കിലോജൂൾ പെർ മിനിറ്റ് ആക്കി അത്രേ ഉള്ളൂ. ദ ഹീറ്റ് ക്യാരിഡ് ബൈ കൂളിംഗ് വാട്ടർ ഈസ്, ഇക്വേഷൻ ഈസ് മാസ് ഇൻറ്റു സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് ഇൻറ്റു ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ്. Mass of cooling water, specific heat of cooling water, the temperature difference. That is the heat carried away by cooling water. The heat carried by exhaust gas is mass of gas into specific heat of gas into the outlet temperature of gas minus ambient air temperature. This ശ്രദ്ധിക്കണം. Mass of gas is mass of air plus mass of fuel. Specific heat of gas is given in the question. This TG is the exhaust gas temperature. അതൊരു ഒരു ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും. ആൻഡ് വരുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ എന്താ? എയറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെ. എഞ്ചിൻ ടേക്ക് ചെയ്യുന്ന അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയർ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ടെമ്പറേച്ചർ, ദാറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ആസ് 20 degrees Celsius. M dot A, M dot F ഇത് കിലോഗ്രാം പെർ മിനിറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയതാണ് കേട്ടോ. ഇതെല്ലാം കിലോഗ്രാം പെർ മിനിറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയതാണ്. M dot A in kilogram per minute, M dot F in kilogram per minute. So you got it as 1811.5 kilojoule. ഇനി എന്താ? ഇനി the fourth one, unaccounted heat loss. Unaccounted heat loss is the input heat minus the heat equivalent to BP plus heat taken away by cooling water plus heat taken away by exhaust gas minus ER. So you got it as 187.4. അപ്പോൾ ഓരോന്നും എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ടെന്ന് ഇവിടെ എഴുതുക. ടോട്ടൽ 74161 ആണ്. 2218.8 by this input 29.73% is heat absorbed as BP. 31.34 is this 29.73 ഈ സാധനമായിരിക്കും നമ്മുടെ ബ്രേക്ക് തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി കേട്ടോ. That will be the brake thermal efficiency. And about 31% of heat is taken away by the cooling water, 24.28% of heat is taken away by the exhaust gas, and 14.57% is taken as the unaccounted heat loss. The total 100% ആയിരിക്കണം. So that is the
sample problem for heat balance sheet. So നിങ്ങൾ ഈ 3 പ്രോബ്ലം നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക, ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം ഫെമിലിയറൈസ് ആവുക, ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ.